12月24是平安夜，在这天，很多中国人喜欢送苹果、吃苹果。12月24是平安夜，在这天，很多中国人喜欢送苹果、吃苹果。Welcome to Nini Mandarin Chinese Reading Practice Snow to Normal 圣诞节 Christmas 平安夜 Christmas Eve 平安夜圣诞节 Christmas 圣诞节圣诞树 Christmas Tree 圣诞树圣诞彩灯 Christmas Lights 圣诞彩灯圣诞老人 Father Christmas 圣诞老人圣诞晚餐 Christmas Dinner 圣诞晚餐圣诞礼物 Christmas Gift 圣诞礼物圣诞毛衣 Christmas Sweater 圣诞毛衣圣诞快乐 Merry Christmas 圣诞快乐新年快乐 Happy New Year 新年快乐 Snow Chinese Reading with Pinyin 12月24是平安夜，在这天，很多中国人喜欢送苹果、吃苹果。因为在这天，苹果叫平安果。在平安夜的晚上，孩子们会等着圣诞老人送礼物。12月25是圣诞节，大家喜欢戴圣诞帽子，挂圣诞袜子，穿圣诞毛衣。家人们在家里庆祝圣诞节，门上有圣诞彩灯，圣诞树下有很多圣诞礼物，大家会一起吃圣诞晚餐，然后说圣诞快乐，新年快乐。If you are a beginner, be sure to check out my book, The Chinese Vocabulary for Beginners New HSK1. It will help you master Chinese numbers 0 to a trillion, 500 words in context, and K-grammar. This is book 1 of my new HSK vocabulary series, designed to help you master over 5,000 Chinese words in context. The links are in the description below. Normal Chinese reading without pinyin. You can turn on or off English captions. 12月24是平安夜，在这天，很多中国人喜欢送苹果、吃苹果，因为在这天，苹果叫平安果。在平安夜的晚上，孩子们会等着圣诞老人送礼物。12月25是圣诞节，大家喜欢戴圣诞帽子，挂圣诞袜子，穿圣诞毛衣。家人们在家里庆祝圣诞节，门上有圣诞彩灯，圣诞树下有很多圣诞礼物，
大家会一起吃圣诞晚餐，然后说圣诞快乐，新年快乐。Thank you for watching. If you enjoy learning Chinese with me, make sure to check my Chinese learning books and resources below in the description. Thank you again. See you next time.